Give me a second, I'm not feeling so good. Bom dia. Alice estava aí? O que o senhor acha? Claro que sim. E o senhor bem pontual, Tudo bem. não? Ah... You fucking pair of clowns! I'm sorry, sir. We risked our lives several times over trying to save... I know. I just wish I knew what was happening and why. Yes. Who has it in for our family? I mean, just because we are rich and happy. Is that a good reason to hate us? I do a lot of good in this town. A lot! This is hell for me. As I told you yesterday, when I get Fabiana back, I think I will move us to Miami or Geneva. It feels like nothing good can come from living in Sao Paulo right now. I hope you're not giving up on our city, Senor Branco. Listen, we will catch the man. You have my word on that. Listen to Mr. Becker, brother. Yes, these are tough times, but we have been through it before. Like when Father died. Father had a heart attack visiting a brothel. Yeah, it was humiliating, embarrassing, for sure. But now this is different. This is the end for me. Well, she's not dead. Maybe we'll be lucky and get her back safe soon. I can almost guarantee it, if you do as I ask. Maybe. Be strong, brother. For your wife. I know this has been tough on you, but things will get better. For all of us. Hmm? Marcelo, pasos in my helicopter. This way. Sure. Mr. Becker? Senhor? Let us give you a ride. Bom. Até logo, Senhor Branco. And may I say, you would be best served se contratar profissionais e não esses amadores pés de chinelo. Goodbye, Mr. Becker. Até logo, Senhor Branco. I had so many plans, Max. Didn't we all? I was born into great fortune. Sometimes it feels like I have done nothing apart from being a rich man in a poor country. The men I talk to, they only see money. Now my wife, I am not naive. She does not love me for my body. Well, despite your good fortune, you're still a decent man. Am I? I don't know. I try to be. But maybe I'm just another rich fool, just like the rest of my friends. Com licença. Tem uma ligação para o senhor, um policial chamado Senhor da Silva. Diga que eu ligo mais tarde. Sim. Another band cop wanting a pension contribution. Do you think a pile of shit feels popular because it's surrounded by flies? Look at me. I'm a mess. O que está acontecendo? Meu Deus! Sim, pode entrar! Senhor, temos um problema. O sistema de segurança foi desativado. I can see that! We got men entering the building, and the office won't lock down. Posso? Claro que pode. It's not working. There's a way to reboot the system. If I can get to the server room, I should be able to get everything back online. Strange. You pay a couple $1 million, and you expect to push a button to be able to make all your problems go away. Like that was some useless junk and a bit of false confidence. I'm done, Max. Sir, let us handle this. You stay in your office, lock yourself in. Do not answer the door unless you know it's me. Let's go. I should be able to override the system if I could just get to the server room. What's going on? Nothing to worry about. Everything's fine. Get down behind the desk now, both of you. Enzo Auditore da Firenze, trazendo mais um vídeo, desta vez Detonado. Eu queria pedir perdão por mais de um mês sem Detonado. Eu prometo no mínimo um episódio por semana. Vamos acabar esta série que eu gosto muito. Dá muito trabalho, mas vale muito a pena, beleza? Estamos na fábrica Branco, domingo, e o crachá preto invadiu e não se sabe o que. Esta é uma parte onde nós temos cerca de 5 inimigos no início e depois vem mais ou menos uns 4 ali por trás. O que eu recomendo a você é fazer que nem eu fiz, usar o Dolphin Dive ali e depois ir avançando sem dar espaço, sem dar brecha nenhuma pros inimigos, de uma maneira que você os elimine bem rápido. Inclusive esta fase muito bonita pelo fato de você simplesmente poder tocar o terror no escritório e destruir tudo.
como eu formatei o PC, eu tô tendo que pegar as armas douradas todas de novo, mas isso não vem ao caso. Nesta parte nós vamos ter esta pistola aí e esse fuzil. Eu recomendo vocês a pegarem o fuzil e essa pistola. Aí já vai do gosto de vocês. Quando abrir esta cena, vão vir cerca de 5 inimigos. Mesma tática, cara. Dolphin Dive, cai lá e já era. Lembrando que tem um challenge que é destruir todas as maquetes desta área aí, beleza? Então é só você destruir essas maquetezinhas. Vem uma CG, eu volto já já. Are we dead? No such luck. We gotta go. It's through here. The server room is just past those cubicles. These clowns were the same guns for hire who jumped our exchange at the stadium. Crotcha Prado, the Black Badge, right-wing paramilitary chumps protecting whoever paid the most. I guess that made them more like me than I cared to admit. Were they just looking for another payday, or did their business with the Broncos run deeper? Beleza, esta primeira parte é moleza. Eu recomendo a você a utilizar Bullet Time nesses dois inimigos e vão ter mais alguns espalhados pelo escritório, mas não dá nada. Temos um analgésico à direita que é muito importante você pegar, pois depois disso aqui nós vamos passar por uma situação bem apertada. Basta você rushar e não dar espaço aos seus inimigos, lembrando que eles usam colete, então dê bastante tiros para eles perderem o equilíbrio e você dá um headshot no chão. Vem uma CG, volto já já. Hey, we're good to go. Let's get that server back online. Can't we just spend a few more minutes? Make sure they're all gone? Come on, don't worry. I got your back. Poor kid was scared shitless, but I thought we'd seen the worst of it. Okay. The server room is just down here. You're doing good. Come on. Hey, I didn't think I'd have a day like this when I wake up in the mornings. Wish I could say the same thing. Fact was, I'd gotten used to protecting Bronco in the big bad world. We hadn't anticipated a siege situation here, hadn't prepared for it. I couldn't tell the kid that. Something told me these guys didn't have security clearance. Beleza, agora que vem a parte difícil. Tem muitos inimigos espalhados, o que eu recomendo a vocês, por isso que aquele analgésico era importante, beleza? Recomendo a vocês a pegarem o inimigo do meio e irem avançando da maneira que eu estou indo. E vai ter um analgésico nesse escritório que é muito crucial também, beleza? O que eu recomendo a vocês fazerem é que esse escritório é um quadrado. Vocês vão pegando a rota que eu estou pegando e vão fechando o quadrado. Quando o bullet time for acabando, basta usar o Dolphin Dive e tentar acertar o máximo de headshots possíveis, beleza? Esta é uma parte muito, não é muito difícil, mas basta você saber executar. Após eliminar todos os inimigos, nós temos que voltar para o lugar aonde o gênio da informática ficou escondido, né? Vem a CG, eu volto já já. Come on, move. You gonna be able to fix this or what? In a few minutes, eh? I should be able to reboot the system, get all the components back online. What about Bronco's office? That's all I care about. We should be able to lock us down, eh? If this works. All right, well, whatever you're doing, do it quick. I'm gonna make a sweep of the building and then get back to Rodrigo's. The security system was back online. Things might be a little tougher for our fan club from here on in.
Seemed like breaching the perimeter had been no more difficult than strolling through the front gates. But hey, who needs a Trojan horse when the alarm is down and your standing army is a dame, a dork, and a drunk? Bronco's office overlooked the atrium. I could check in and make sure he hadn't checked out. Max! Your guy's working on the security system now, sir. It just came on. Okay, good. Then lock yourself down. Stay put. Let us take care of these guys down here. Once they realize they can't get to you, they should back off. Max, try not to completely destroy the place. Let's just concentrate on staying alive. Sir! There it went. He was tucked up safe. Now I needed to make it to the lobby. Beleza, as fábricas branco voltam a ter a segurança, o cara conseguiu reativar o sistema e o Rodrigo Branco está trancado em seu escritório. Nós vamos ter uma pista aqui que são fotos de formatura e tem um analgésico escondido nesse banheiro, beleza? Após examinar isso aí, vai ter uma CG, eu volto em um minutinho. Marcello educated a rich kid finishing schools all over Europe. No wonder they had the common touch. Poor girl was dead, shot through the head by some hero fighting the rich one lonely secretary at a time. Apenas uma de centenas de cenas fodas que o Max Payne 3 tem, né? E é o seguinte, tá aquela parte você precisa matar o piloto, senão ele vai te esmagar e você vai voltar no checkpoint, beleza? Ao ficar um pouco naquela pilastra, após você eliminar os inimigos, você avança para essa. Mas fiquem por aí, beleza? É nesta fase que é nos apresentado o primeiro chefão do jogo, e digamos assim que eu achei muito fraco. Eu prefiro os chefões dos outros jogos, que é esse cara todo cheio de colete com uma LMG. A estratégia para matá-lo é o seguinte, ele tem um LMG, ele fica atirando, aí viria, você precisa esperar ele recarregar e usar o bullet time e meter bala no capacete dele até isso aí sair e ele morrer. Não é difícil, basta você esperar carregar. Se for avançar, o máximo que vocês vão avançar é para essa pilastra, porque mais que isso seria até suicídio. As primeiras impressões é que a sua cover pode ser destruída, mas no fundo ela não pode ser, é apenas uma espécie de engano do mapa, né? Bom, uma CG está vindo, eu irei pegar a arma dourada ali, e esta CG é muito foda e muito importante para o entendimento do jogo. Eu volto já. Where we could wait the rest of it out. I didn't know what the hell I was going to find up there, but I sensed it wasn't going to be a stripper bursting out of a cake. Senor Branco! Senor Branco! I can't get through to him. Ever since the security door is triggered, he hasn't made a sound. Rodrigo, it's Max. Open up. Can you hear me? Eu já tentei. Senor Branco, open up! I'm gonna try to get in there from the roof. You find the security guard and get the hell out of here. Yes. I knew there was another way in upstairs for the helipad, the little luxury runaround that kept the rich looking down on the poor literally as well as metaphorically. Rodrigo! Rodrigo! Rodrigo!
Of course, he was dead. Clean, one shot, a professional job. I began to look for clues. I couldn't get playback on one of the cameras and it looked like the disc was missing. Someone in this building was trying to keep things low-key. But then why had everyone else come driving through the goddamn wall? Fabiana. Even if the man who employed me was dead, his wife was still out there. Maybe she could be saved. Maybe some good would... Picking the photo from the broken fragments, something caught my eye. Figures. Only blind luck it meant the blast wasn't fatal. If I'd been out for any longer, the smoke would have gotten me. E aqui que a história do Max começa a esquentar. Como o próprio Max falou, tinha alguém tentando fazer as coisas low-key, ou seja, tentando fazer as coisas na sorrateira, mas o próprio Max falou, então porque eles iriam atravessar a maldita porta. Logo vocês vão entender, eu irei explicar no próximo capítulo, isso aí vocês vão entender porque é uma CG final, então vou deixar para explicar no próximo capítulo, beleza? E o próprio Max falou, olhe para mim, as duas pessoas que eu fui contratadas para proteger, uma estava em um buraco em uma favela e a outra estava morta. Está vindo a CG, eu volto já já. A história do Max vai conseguir ficar muito foda e criar nós na cabeça de vocês. Vamos lá. This whole joint must have been rigged. Você sabe o caminho para sair daqui? The kid hadn't made it. Fuck. I had to make this corpse-looting coward pay. Getting his gun was more than just expediency. É o seguinte, esta parte é fácil, basta você seguir os comandos e eliminar um cara. Uma pista é o corpo do garoto da informática morto, o Max não conseguiu salvar ele. À frente nós vamos ter aí dois inimigos, beleza? Nada demais, elimina esse aí e depois o outro. E esta é uma parte onde tem muita fumaça, é meio difícil de enxergar os inimigos. E uma parte que você tem que ter até paciência, porque tem várias explosões como essa daí agora. Isso tudo retarda o seu andamento e fica até meio chatinho às vezes, sabe? Você está lá e você até enche o saco, né? Mas é o seguinte, basta você ir seguindo, não tem muito segredo nesta parte. Você vai exterminar esse cara aí que tá quase morrendo. Se eu não me engano, ele atira em você. O cara tava todo queimado. E logo à frente nós vamos encontrar 3 inimigos, beleza? Basta eliminá-los sem muito segredo. Use o Bullet Time, porque se eu não me engano o Dolphin Dive não é permitido. E depois vocês vão empurrar o armário e seguir em uma trilha, basta ir andando. Então é o seguinte, uma facada do Enzo Auditore, o resto é mais CG. Se gostar, por que não avaliar? Se não está inscrito, não se esqueça de se inscrever no canal. E é o seguinte, o próximo episódio talvez eu dê uma fala para dar tempo de eu falar tudo. O próximo episódio vai ser muito grande e eu vou explicar para vocês o que aconteceu nesse capítulo, porque senão seria uma espécie de spoiler. Afinal ainda tem outras CGs a serem mostradas. Nesse caso vocês precisam atirar no vidro para poder passar, beleza? Uma facada do Auditore. Preste atenção na CG final, é muito importante. E até o próximo vídeo. So much for a lazy Sunday afternoon. My next trick would be a high wire act with a fiery pit for a safety net. It was nice that no one was shooting at me for a change, but I'd take shot in the head over a slow roast on a spit any day of the goddamn week.
Someone up ahead was hurt pretty bad. If he didn't die before I got to him, I might get some answers. Hey! Why? Why Rodrigo Bronco? Why? What? Why did you come to kill Rodrigo Bronco? Came to kill you! Because of what you did to us! You killed so many of us! What reason did this poor bastard have to lie? He would be dead from shock or loss of blood in half an hour, even if I didn't leave him there to burn. Where's Fabiana? What? Fabiana Bronco, where is she? That Comando Sombra got her. Up the hill. Then it was up the hill for me, I guess, where the gang held sway. I had to try to figure out who was using these angry paramilitary clowns as some kind of front to kill Rodrigo. I was a mess. Rodrigo Bronco was dead. Fabiana was held hostage. I had no idea who was behind any of this. I felt like a fool. I was a sweaty, gray-haired mess. This place, well, this place was gonna kill me too. I could see that now. I decided that I was gonna die sober, not drunk. At least then I would see who shot me. It was time to take back control from whoever was out to get me. And if I didn't flush them out, at least my midlife crisis would confuse them enough so they did something stupid. It was the only hope I had. I knew I wasn't thinking straight. I'd been drinking and popping painkillers for years. I had a liver like a French goose and skin like red leather. Well, it wasn't perfect. In fact, it wasn't much good at all, but it was gonna have to do. At least I was facing in the right direction. Tá ligando, hein? Hello? Hello, Victor. Max? Max, you're alive? Of course I'm alive. We did not know this. We are lost, Max. Our brother was everything to us. I understand. Listen, I'm sorry about your loss. Both of you. Rodrigo was a good man. I failed him. But I was tricked. What happened, Max? I don't know. Some guys from the Crush of Prado came into the building downstairs, so while me and the security guard were dealing with them, an assassin must have come in and executed your brother. At least that's how I think it happened. No, you killed him, Porra. You killed my brother. What are you talking about? I understand you're upset, but please, why the hell would I do that? To get his money, to take his money. How am I getting his money, Marcelo? Please, think. I worked my ass off for your family. I saved your life twice, or more. Right now, I'm going to get Fabiana. Where is she? Where is Fabiana, eh? She's in a place called Nova Esperanza. How do you know this, Max? One of the Crotch of Prado told me just before he died. Please, bring our sister-in-law back to us, Max. Our family is being torn apart.